Hello. Am I audible? If yes, then my audio is working. So let me get into this thing. It's not my checkable. Mochi. Check my mockingbird. 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 और एक बार है मॉकिंगबर्ड. ओके एमने एमा वर्शनটা नाइस. एमा वर्शन is it working properly? Yes, no, that shit sounds okay. Nice then. তাহলে তো এখন চাইলে লাইভ পড়াশোনা করা যেতে পারে. লাইভ কি পড়া যেতে পারে? I guess GMAT. Let's study GMAT. Switch to sentence correction করি. তাহলে this would be feel good. কত নাম্বার পেজে জানি ছিল এটা? Open with Firefox. Yeah. Now it's good. Job আমরা critical reasoning, sentence correction. Okay. Go through what you're gonna planning to complete. Yes. Just checking. Okay. Basically, it's kind of realistic. Yeah, I should record myself with the voice. তাইলে একটু এটা হচ্ছে ইয়ে হবে, মানে কাজে দিবে পরে যদি আমি দেখতে চাই. It's kind of baseless if the video is all about scrolling, mouse getting bigger. No. Sample question গুলো দেখি. And I need Kate. Okay. Sudo pacman. I need to refresh my packages. Let's see. GK, this GK class actually. This is going to be sentence correction. And sentence correction is pretty difficult, you know that? GMAT sentence correction is fucking difficult. So difficult. So much. Okay. আচ্ছা 3 নাম্বারটা করছিলাম ওই সময়. Okay. If একটা ট্যাবে
করে রাখি, লফি বিটসটা অন করে রাখি। Okay, so we're gonna solve this. প্রথমে এটাকে একটু ডিমেট ক্লাবে দেখি কি দেওয়া আছে জিমেট ক্লাবে। So of all, let me check it out. But there is a background sound. কমানোর তেমন ওয়ে নাই আপাতত। ডুপ্লেক্স আউটপুট অ্যানালগ ইন প্রো Is it sounding right now? What the fuck is it sounding right now? What the fuck is it sounding right now? Okay, তোমার জন্য নীলছে তারা দে, এটা ভালোই লাগতেছে। Okay. Of all the vast tides of migration that have swept through history, maybe none is more concentrated as the way. If I want to shut off, okay, maybe none is more concentrated as. It may be that none is more concentrated as.
Perhaps it is none that is more concentrated than. Maybe it is none that was. Okay. Let me search it out before I take wild fuck up guess. All of the vast tides of migration that have swept through history. It a purada subject, I guess. It a purada single subject to lagteche. Maybe none is more concentrated as the wave that brought 12 million minutes onto American shores in little more than 3 decades. Perhaps it is none that is more concentrated than. Maybe it is none that was more concentrated than. Perhaps none was more concentrated than the wave. Maybe none. Maybe sounds a little weird. It may be that. Okay, I'm going with E. But my answer is oh yeah. What's the explanation? In rare cases, you may see the GMAT use placeholder it to the place awkward subjects or objects later in the sentence. This placeholder it situations are fairly easy to spot because it will be sitting in the first position as a subject or object instead of coming later. Okay. I don't know what I'm reading. Is D has many issues. Is in the present tense for the sentence tense past tense. যেটা তো পাস্টেই ছিল ব্রড আছে যেহেতু even the dog sound is on the screen. Seriously. Okay. Perhaps it is none that is. Okay. Cool. Next. Okay. Diabetes, together with its serious complications, rank as the nation's third leading cause of death, surpassed by recent concern. Rank as the nation's third leading cause of death. Okay. Rank as the nation's third leading. এটা হচ্ছে serious complication diabetes. Ranks. And it's suppressed only by হবে না, only suppressed by হবে. Only suppressed আছে তিন জায়গায় BCE মনে হইতেছে তো only surpassed আছে, surpassed basically surpassed আচ্ছা have been ranked যেহেতু বাই আছে মানে have been লাগতেছে এটা হচ্ছে has the rank as the only এটাও ই লাগতেছে let's see shit surprise only আছে rank as the nation's third leading cause of death, surpassed only diabetes. So let me rename the stream actually. বলতে পারি যে
Okay. Thaler rank as the nation's third leading cause of death, suppressed by it. What is working? Yes. ঠিক আছে কি এটা বলে when only is placed before surpassed it modifies surpassed আচ্ছা only surpassed কে modify করে দিছে only surpassed by okay only surpassed only by heart disease cancer তারপরে কি আছে only is placed before by heart disease and cancer it modifies by heart disease and cancer আচ্ছা তাহলে এই heart disease cancer আগে only place করতে হবে where we place only depends on the intended meaning of the sentence. Let's look at a couple of examples before we address this question. Yesterday I went only to the museum, meaning I didn't go anywhere else yesterday. Only to the museum. Yesterday I only went to the museum. Only modifies the action. Only went. So the meaning of the sentence: I didn't do anything yesterday except go to the museum. Which is the placement of only actually changes the sentence meaning. Cool. In the question, the writer means to say that diabetes is surpassed only by two other diseases in terms of the number of deaths it causes. So we want only to refer to these two diseases and not to surpassed. This is fairly subtle differentiation in terms of meaning in official sentences. There are usually other ways to eliminate options with such problems. For example, option C in this question can also be eliminated on the basis of wordiness. Yes, basically first preference is how to clarify how it does it. What is this? Timer? Oh. Yeah, 84. The answer has been saved in the basically I will turn on the timer every time I just ঠিক আছে তো 1997 the chambers inside the pyramid okay so let's start. In the late 1997, the chamber inside the pyramid of a pharaoh Menkaure at Giza were closed to the visitors for cleaning and treatment. Due to moisture exhaled by tourists, which raised its humidity to such levels so that salt from the stone was crystallizing and fungus was growing on the walls. Due to because of तीन जगह because of दो जगह due to okay moisture exhaled by tourists moisture that tourists had exhaled tourists were exhaling moisture that was exhaled by tourists moisture exhaled by tourists had because moisture exhaled by tourists had raised the humidity with them to such level that salt was এটা সবচেয়ে I don't know why I choose E every time. This is such a sickness, I think. E sickness. But moisture exhaled by tourists had raised the humidity within them to such levels that salt from the stone was crystallizing. It's simple, less wordy. I spent already 1 minute 30 seconds and I need to choose. আমি এত গ্রামারটা আমার দেখি না আমি জাস্ট ই চেক করি অ্যান্ড টাটা ই তো বেস্ট অ্যান্সার ই হচ্ছে বেস্ট অ্যান্সার তাও একটু ইয়া করি প্রথমত এক নম্বরে মডিফায়ার এরর আছে which refers to tourist এই যে due to exhaled by tourist
which raised its humidity to such modifiers which refers to tourist or pronoun it should be referred to chambers, thus number of meaning use of due to implies that the closure chambers were caused by moisture. This is not correct because closure was caused by the effect of the moisture as explained in choice E. Storage choice is the best. Okay. তারপরে because moisture expelled by tourists had raised the humidity within them to such level that salt from stone was crystallizing. Daga. Okay, because moisture expelled by tourists had raised the humidity within them to such levels that salt from the stone was crystallizing. Correct. How do I pause that? There is no way I can do this. No. I can do one thing. I can launch audio section. Just so in case সময় ডাউনলোড because moisture যদি আমি এমনি করি নাইস ঠিক আছে এটা ডান let's say because I'm going to
Okay, so now আমরা হচ্ছে এটা 7 নম্বরটা সলভ করব। 7 নম্বরটা start. As its sales of computer products have surpassed through those of measuring instrument, the company has become increasingly willing to compete for the mass market sales. They would in the past have they would have concluded previously to their নাম্বার তো ভুলে হবে না, অনেক বেশি পরিমাণ লিখছে। They would have conceded previously to their, এটা হইতে পারে they would have considered that previously would have, আচ্ছা they কি হবে, the company বলছে না, as it previously would have concluded, it would in the past have willing to compete for the mass market sales. It would in the past have considered to the, আমি আবার ই নাম্বার দাগাবো না, ই নাম্বার দাগাইলে আমি পেইন লাগতেছে একটু। It previously would have considered to rivals in the past. Okay. ডি নাম্বারটা লাগতেছে, দিয়ে দেখি। ই নাম্বার ভাই, জিমেট লাগলে সব ই নাম্বারই অ্যান্সার, অত ফাক। আমি মনে হয় কত 10% আসছি, সেকেন্ড হাইয়েস্ট। আচ্ছা, আমি তো অনেকটা ইনিশিয়ালি রাইট নাও আই এম রিয়েলি নট কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য গ্রামার বিকজ অনেক কিছু বুঝতেছি না। ধীরে ধীরে আই এম এক্সপেক্টিং টু গেট the grammatical point of view as well. Let's get into the keyboard explanation. So এই ক্রিসলি ওর জিনিসটা ভালো লাগছে। এখানে দে আছে, দে হবে না, দে হবেই না, ইটি হবে। এইটা তো হবে না, ইন দ্য পাস্ট, প্রিভিয়াসলি, আচ্ছা রিডান্ডেন্সি আর রয়ে গেছে। আর ইট প্রিভিয়াসলি উড হ্যাভ আচ্ছা এখানে তো রিডান্ডেন্সি আর রয়েছে, আমি কি বুঝাটি দিছি, what the fuck man. ইট উড ইন দ্য পাস্ট দ্যাট হ্যাভ, আরে এটাই তো সুন্দর ছিল রে, এটা খেয়াল করলাম না। যাক, ক্রিসলি, আচ্ছা আমি কি জানি একটা ক্লিপবোর্ডে রাখছিলাম। আচ্ছা কোথায় জানি অ্যাড করার কথা ছিল। Let me add it to my files. কোথায় আছে আমার files? ওকে, তাহলে এটা তো ব্রুটালি ভুল করলাম। এবার আসি এটাতে, আর এর আগে এটাতে টাইম কতক্ষণ ছিল এটা তো দেখলাম না। যাক, প্যারা নাই, ইনিশিয়াল টাইমস। আগের স্ট্রিমগুলোতে আমার নো অডিও লেখা দেওয়া উচিত, কেই বা দেখবো ভাই, তুই রেডি, আমি আমার লিখে করতেছি। যাক, ওকে, তো আবার আসি এটার মধ্যে। কিছু পড়ার আগেই টাইম স্টার্ট। The widely accepted Big Bang theory holds that the universe began in an explosive that instant 10 to 20 billion years ago that has been expanding ever since.
সবগুলাতে দ্যাট আছে, শুধু এখানে দুইটাতে দা আছে। হোলস দ্যাট। আচ্ছা, ওকে। ইউনিভার্স বিজ্ঞান তো হইব না, হ্যাড ট্যাট কিছু একটা তো লাগবে। এই যে দ্যাট দ্য ইউনিভার্স হ্যাড বিগান in an explosive instant years ago and had been expanding ever since. তখন থেকে হয়ে আসতেছে বিষয়টা, তাহলে তো বি লাগতেছে। ওকে, লেটস কি এ আই হাই, তাহলে বেসিক গ্রামারে ভুল করলাম। অ্যাগেন সেকেন্ড হাইয়েস্টে দিলাম। আচ্ছা, মানে 5টা চুতিয়া ছিল আমরা 5 জনের জন্য। দ্যাট দ্য ইউনিভার্স বিগান ইন অ্যান এক্সপ্লোসিভ ইনস্ট্যান্ট, that the universe began in an explosive instant has been expanding. আচ্ছা, এটা তো বিজ্ঞান শুরু হয়েছিল যে এটা ওই ঘটনাটা বুঝাইতেছে, and has been expanding না এখন হইতেছে। হ্যাড বিজ্ঞান তো মানে এখনো আরে ভুল করছে, করতে হয় ওই ব্যাটাই। আচ্ছা, মাগো কত বড় এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছে, এত বড়টা পড়ে লাভ নেই। ওয়েট, ডোন্ট টেল যে এই সাউন্ড অফ করে কি দিছে। আচ্ছা, এটা ভিডিওস। ওকে, এটার বেশি একটা এক্সপ্লেনেশন নাই, কজ ইট ওয়াজ ইজি অ্যাজ ফাক, কিন্তু এটা আমার অভ্যাস ছিল। আই জাস্ট ম্যানেজ টু মেক ইট রং অন দি, এটা তাহলে এই নাম্বার হবে এক্সপ্রেসিভ ইনস্ট্যান্ট। ওকে, আবার দেখি 9 নাম্বারটা কি পারি কিনা। 9 নাম্বারটা না পারলে খুবই খারাপ লাগবে যে ও বয়। ওকে, কিছু শুরু করার আগে টাইমার স্টার্ট করলাম। লাইক দ্য idolization accorded Bronte and Browning's, James Joyce and Virginia Woolf are often subjected to the kind of veneration that blurs the distinction between the artist and the human being. First of all, the sentence is fucking hard to understand. Like the idolization accorded the Bronte and Brownings, as যে শুরুতে লাইক আর অ্যাসের তো একটা রুলস তো পড়ছিলাম কিছু একটা, বাট মনে নাই। লাইক দ্য আইডিয়ালাইজেশন অ্যাকর্ডেড অ্যাজ দ্য, অ্যাজ কোনো হবে না, লাইকই হবে। লাইক দ্যাট অ্যাকর্ডেড, এটা সি নাম্বার বাদ। লাইক দ্য ব্রন্টেস অ্যান্ড ব্রাউনিস, প্রথমত এই জিনিসটা কি জানি না, দেখবো। ব্রন্টেস অ্যান্ড ব্রাউনিস, অ্যাজ ইট ইজ অফ ব্রন্টেস অ্যান্ড ব্রাউনিস, like that accorded to Brontes and Brothers, like the idolization accorded। আচ্ছা, এটা তো যেটা আছে আইডিয়ালাইজেশনে তো আই বড় দিছে, এটা কি ভুল ধরবো? আচ্ছা, যাই হোক, অ্যাজ দ্য ব্রন্স আইডিয়ালাইজেশন, আমার তো এটাই লাগতেছে বি। লাইক দ্যাট বেশি, লাইক দ্য, আচ্ছা লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, বি দিলাম। ই, লাইক দ্য ব্রন্টেস অ্যান্ড ব্রাউনিস। আচ্ছা, এগুলো তাহলে এক্সেসিভ ওয়ার্ডই ছিল, ফাক। আচ্ছা, এটা কি জিনিসটা কি? আরে এটা মানে কি? মিনিং বানানো ভুল লিখছি শালার। refers to the two famous literary entities of 19th century Victoria era, first time running poets. So the sisters Bronte were a trio of English sisters whose novel and poetry remain cornerstones of English literature. Charlotte Bronte, যাই হোক, খুবই ভালো হয়েছে, যে আমার ভুল হয়েছে, 1.5 মিনিট টাইম স্পেন্ড করে ভুল লাগাইলাম। এবারও কি সেকেন্ড হাইয়েস্ট? ইয়েস। আচ্ছা, যাই, তাহলে এখানে ওয়ার্ডিনেসের জন্য এটা বলেছে। নেক্সটটা ট্রাই করি।
wait এবারটা তো ইজি লাগতেছে আচ্ছা carnivorous mammals can endure water to develop body because they have a heat exchange network which এটা একটা সেন্টেন্স আছে because they have a heat exchange network which kept turbines from এত কিছু হইব না, এটা তো সিম্পল বি হইব মনে হচ্ছে। যাক ভাই অ্যাটলিস্ট একটা ঠিকঠাক হয়েছে। ওকে নেক্সট হচ্ছে এটা there are several ways to build solid walls using just mud or clay, but the most extensively used method has been the forming of bricks out of mud or clay, and after some preliminary air drying or sun drying they are laid in the to bishal boro kahini lekhche ekটু shortcut e koi lekhche to form the mud or clay into bricks, and after some preliminary air dry or sun dry to lay them, having brick form forming the mud or clay into bricks and after some air drying আচ্ছা যেহেতু অনেক বেশি কমা লাগতেছে এখানে এন্ডের উপরে এটার উপরে বি নাম্বারটা একটু দেখতে তো সুন্দরই লাগতেছে টু ফর্ম আছে এখানে ফর্মিং আছে মেথড has been but the most used method has been forming the mud into bricks as a B number. Allah, D number. Shit. Second is to second D number is to form the mud or clay into bricks, and after has been forming আরে বা এটার পরে ফর্মিং ক্যান দিলাম আমি মানে দেওয়ার পরে ভুলটা বুঝি টু ফর্ম আচ্ছা দেখি নিচে একটু এক্সপ্লেনেশনটাও দেখে আছে এই যে as you can see and in this sentence is connecting two entities in a list to form the mud or clay into bricks to lay them in the wall in mud mortar. As you can see the entities in the list are a bit longer than usual, but the first entity has another opposite, so a comma is put okay whatever এখানে হানুমায়া মানা নাম কি কবে দিছে এটা 2007 সালে জয়েন করছে লাস্ট ভিজিট 2015 dude where the fuck is he okay they can point to আচ্ছা whatever বেশি এক্সপ্লেনেশন আসলে মোটামুটি দেখছে এখন আসি 12 নম্বরে আরে সিলেক্ট হচ্ছে না রে বাপ আচ্ছা ঠিক আছে সিলেক্ট হয়ে গেছে সো এখন আসি এটার মধ্যে start rising inventories when unaccompanied correspondingly by increase in sales can lead to production cutbacks that would hamper economic growth. এখানে একটা ভার্বের অংশ আছে তো ক্যান লিড পসিবলি লিড ক্যান লিড পসিবলি লিড ক্যান লিড এই যে দুইটা পসিবলি লিড আছে ওকে উড হ্যাম্পার তো পসিবিলি এখানে উড হ্যাম্পার তো পসিবিলিটি বুঝাইতেছে সো পসিবিলিটি আর হবে না তাহলে বি আর ডি বাদ when accompanied correspondingly by when unaccompanied আচ্ছা এটা তো দেই when they were unaccompanied by can lead to would hamper
If not accompanied by increasing self can lead to production আচ্ছা if not এটা একটু ই নাম্বারটা একটু স্ট্রং তো লাগতেছে, মানে গাটস ফিলিং আসতেছে যে ই হইতে পারে। সো গোয়িং উইথ ই। বাট এখানে আদার অপশনেও মানুষ জাগাইছে, ওয়াই? এই ওয়াই দেখতেই তো নিচে যেতে হবে যে এই যে when is a pronoun is for time, there is no reference for time in the sentence, eliminate abc. when is a pronoun for time, তো এখানে কোনো সময় উল্লেখ করেই নাই, when হবে না। yes, corresponding is an adjective, whereas correspondingly is an adverb. We need an adjective to modify the noun cells. eliminate a and d, এটা তো এমনি when এর জন্য বাদ। তারপরে এখানে correspondingly এটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব, আর corresponding হচ্ছে আমার অ্যাডজেক্টিভ। আমার corresponding লাগবে, correspondingly লাগবে না, যে correspondingly increased, corresponding। তাহলে এটা কারে কোন কোটারে মডিফাই করছে? corresponding বা increasing can lead the production cut backs, এটা ওকে। rising inventories particularly ওকে। আমি অত ডিপ অ্যানালাইসিস করে তো অ্যান্সার করি না, বাট স্টিল 1 minute 23 seconds per time 1.5 minute করে গেলে ইটস টু মাচ। I think it should be decreased by 1 minute. Let's see from the next. Hopefully after doing it for 1 week, not for 1 day 2 day, I think the time will decrease to 1 minute. Also the increasing rate of right answers. Okay, let's take a break. I need a break, 5 minutes.
Okay, time's up. So let's get into the fucking তো মজাই লাগতেছে GMAT এর সেন্টেন্স কারেকশন করতে। Okay, time's up. So let's Okay, একটু হলো লেটস সি ঠিক আছে এটা কি আচ্ছা এটা শুরু করব ওকে স্টার্ট A surge in new home sales and a drop in weekly unemployment claims suggest that the economy might not be as weak as some analysts previously thought. So প্রথমত claims আছে সব জায়গায় কমা খালি দুই জায়গায় আছে I'm just checking the options first. তো যদি কমা থাকে তাহলে সাজেস্ট দ্যাট হবে না প্রথম তিনটার মধ্যে সাজেস্ট দ্যাট আচ্ছা এটা কমা নাই সাজেস্টিং অ্যাবাউট দ্য ইকোনমি দ্যাট ইট মাইট নট বি সো উইক মাগমা ডি নাম্বার অনেক বড় তো ছোটো সেন্টেন্স কি আছে দেখি তো ক্লেমস সাজেস্ট দ্যাট দ্য ইকোনমি মাইট নট বি অ্যাজ উইক অ্যাজ সাম আচ্ছা মাইট নট বি সো উইক অ্যাজ আচ্ছা মাইট বলতেছে ডি নাম্বারও হবে না সাজেস্টিং অ্যাবাউট দ্য ইকোনমি দ্যাট ইট মাইট একটু বেশি ওয়ার্ডই হয়ে গেছে সাজেস্টিং দ্য ইকোনমি মাইট নট be as weak as previously thought to be by some analysts. Thought by some analysts এটাও একটু রিডান্ডেন্টই মানে একটু বেশি previously thought claims suggest claims এর পরে আবার suggest হবে না তো claims suggest that the economy might not be as weak as even previously thought by some analysts. By some analyst ভাই 2 মিনিট হয়ে গেছে একটা অ্যান্সার 2 মিনিট হয়ে গেছে আমার বি নাম্বার লাগতেছে দিলাম এ নাম্বার যেটা আছে এটাই ঠিক আছে আরে ভাই কেন আমি তো মাত্রই পেলাম সাজেস্ট হবে না তারপরও ক্যান বি দিলাম ভাই দিস ইজ নট ইভেন সেকেন্ড হাইয়েস্ট দিস টাইম ফাক দ্যাট মানে বাগিরিতে ঠিক আছে এটার এক্সপ্লেনেশন বুঝছি আমি সাম অ্যানালিস্ট এটা 3 বার দিছে এটা হইব না এটা যেটা দিছে এটাই ঠিক আছে আরে ভাই কি করতাম ইজি জিনিস ভুল করলে যারা লাগে আচ্ছা আবার দেখি এটা দেখি এটা দেখতে হবে আচ্ছা শুরু করলাম ভাই 2 মিনিট টাইম ইনভেস্ট করে এত বড় ব্লান্ডার করছি মানে সানস্পট ভোল্টেজেস ওকে বা এটা তো উইকলি দেখা সি নাম্বারটা লাগতেছে প্রথমে একটা ওয়াইল্ড গ্যাস করলাম বাকিগুলো একটু দেখি না না এবার একটা ওয়াইল্ড গ্যাস নেই সি আল্লাহ একটু এই যে যারা তাড়াহুড়া করে 16% দাগাইছে এরাই সি নাম্বার দিয়ে মারা লাগাইছে আর ভিজিবলই হবে অ্যাপেয়ার ট্যাপেয়ার হইব না আর ভিজিবল আচ্ছা এক্সপ্রেশন দেখতে হবে কারেক্ট চয়েস এখানে বলছে দ্য voltages have been sighted on the surface choice say they never have been sighted আচ্ছা চয়েসে বলতেছে but have never been sighted on the surface of the
are visible as dark spots but never have been sighted on the surface of sun. আচ্ছা, এটা তো বলছে যে ডার্ক স্পটসগুলো সারফেস অফ সানে ভিজিবল থাকে, বাট এগুলো নেভার বিন সাইটেড। আর এখানে বলছে যে নেভার হ্যাভ বিন সাইটেড অন দ্য, আচ্ছা মানে ডার্ক স্পটই দেখা গেছে না। অ্যাপিয়ার অন দ্য সারফেস অফ দ্য সান এজ ডার্ক স্পট অন দ্য, আমি কোনটা দিয়েছিলাম? সি নাম্বার। অলদো নেভার হ্যাভ বিন ইজ এ ফ্রেগমেন্ট, দ্য সাবঅর্ডিনেট জেনারেশন ইজ দ্য সাবজেক্ট। আচ্ছা, although okay, although never have been fragmented মানে কি হয়, fragmented meaning কি আমি তো এটাই ভুলে গেলাম। fragmented meaning হচ্ছে small portion, fragment. আচ্ছা, subordinate conjunction although requires a subject and verb, আচ্ছা এই যে এখানে although আছে যে পাক ভাই, এই although এর মধ্যে ইয়া লাগবে, এই যে স্পটস অলদো নেভার সাইটেড। আচ্ছা, বাকি দুটো দেখা লাভ নেই। অলদো শিট ম্যান শিট, 40 সেকেন্ডে ভুল করে ফেললাম সেকেন্ড হাইস্টে থেকে। মজা লাগতেছে। স্ক্রিন কালো, স্ক্রিন কালো কেন? স্ক্রিন কোনো কালো নাই, স্ক্রিন অলওয়েজ সাদা। আচ্ছা, এখন আসি 15 নম্বরে। ওয়ার্নিং দ্যাট কম্পিউটার চাইতে এনে পুরো লাভ নেই, দেখতে হবে ডাইরেক্ট জিম্যাট ক্লাবে। ওকে, এবার ভুল করা যাবে না। ওকে, ওয়ার্নিং দ্যাট computers in the United States are not secure. The National Academy of Science has urged the nation to revamp computer security procedures, institute new emergency response team, creating a special non-government organization to take take charge of the computer security planning. আচ্ছা, এখানে যে ক্রিয়েটিং দিল, এর আগে কি কোনো জায়গায় আইএনজি ইউজ করছে? তাহলে হবে না ক্রিয়েটিং, অ্যান্ড তাহলে এই দুইটার একটা হবে। অ্যান্ড ক্রিয়েট এ স্পেশাল নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর টেকিং টু টেক, এই যে এটা ডাইরেক্ট ই নাম্বার ভাই, ই নাম্বার। ইয়ে 38 সেকেন্ডস হয়ে গেছে। নাইস 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 নাইস। যাক, এটা যদিও ইজি ছিল, এটা নাইস পেয়ে লাভ নেই। ইজি জিনিসে নো সেলিব্রেশন, হার্ড কিছু পারলে তো অনেক সেলিব্রেশন হবে। এটা কি কোশ্চেন লাইনে রিটেল স্কোর? আচ্ছা, ওকে, রেডি সেট গো। Retail sales rose 8/10 of 1% in August, intensifying expectations that personal spending in the July-September quarter more than double of that, the 1.4% growth rate in the personal spending for the previous quarter. So retail sales, এটা verb, এটা subject, rose 8/10 of 1%. এটা একটা হিসাব দিয়েছে in August, intensifying the expectation of personal spending. দ্যাট তো লাগতেছে না, হইব এক্সপেক্ট, এটা একটা ফ্রেজার মতো, তো দ্যাট লাগতেছে না, হবে এটা অফই হবে। অফ পার্সোনাল স্পেন্ডিং ইন দ্য জুলাই সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার মোর দেন ডাবলড that of, acha acha quarter, that it more than doubled that. Okay, I'm going with D. B, Allah, তো দ্যাট দিয়ে শুরু হবে রে, অফ দিয়ে শুরুই হবে না। দ্যাট পার্সোনাল স্পেন্ডিং ইন জুলাই কোয়ার্টার উড মোর দেন ডাবল, would more than double the লাস্টের দ্যাট অফ ছিল ডাবল।
nothing to hide. Let's go. Spending in July. আচ্ছা এটা একটা এক্সপ্লেনেশন দেখা দরকার এক্সপ্লেনেশন কি আছে এখানে GMAT ninja বলছে that personal spending in the July September quarter that at Davos first that is pretty harmless. Acha harmless I thought of this is the main harmful thing and just modifies expectations. The second that is trying to function as a pronoun. Okay, that is always singular when it's being used as a pronoun. So let's look for a singular noun. It could refer back to personal spending. Is singular, so let's replace that with personal spending. Oh my god, is this retail sales expansion in the July September quarter more than double the purchase of the whoa, that's a steaming pile of nonsense. Eliminate A. Steaming pile of nonsense. So the personal spending the just to expression that personal spending would more than double is perfectly clear, and we don't have any pronoun issue here. So I don't like the intensifying expectation of personal spending, but the pronouns are a much bigger issue. That looks like a noun modifier. এখানে that looks like a noun modifier for personal spending. But then what does it refers to? Personal spending, I guess. Then we have intensive expectation of personal spending. That personal spending more basically if there is a modifier or pronoun, I'm thinking I should place the noun in this place so that I can relate to the sentence. Is it making any sense or is it just complete nonsense? That's another trick I got to learn. That's something very good, I think. Or that's another pronoun mess. I think we can safely get rid of C. So D or E the same issue হবে. Yeah, I got that right. What does it mean? Error log. New performance overview 12টা কোশ্চেন অ্যাটেম্প করছি 42% অ্যাকুরেসি রেট একদিন স্ট্রেক আছে আর অ্যানালিটিক্স দেখতেছি আমি বেসিক্যালি যাক প্যারা নাই I have to keep that every day minimum 30 minutes to stream করতে হবে 30 minutes if I just multiply with 1.24 minute it's less than 15 or 20 questions so let's see আরো আবি যাবি stream starting ending pause search no question nahi wait আচ্ছা বেসিক্যালি আমি যদি এটা নিয়ে okay commission has directed advertisers থাকবে না কেন থাকতেই হবে না থাকলে হবে না বেসিক্যালি ভাই আমি কি রেকর্ড করে রাখতেছি এই যে লাইভ স্ট্রিম তো বেসিক্যালি যা হাবি যাবি করতেছি এডি হয়ে আছে যেমন কোন সফটওয়্যার ওবিএস এই যে গত কয়েকদিন ধরে যখনই পড়তে বই পরবর্তীতে দেখতে পাবো তুমি কি এটা বেসিক্যালি পরবর্তীতে আমি নাও দেখি এটা অনেকটা মানে স্মৃতি হয়ে থাকবে আমি দেখলাম যে ওকে আমি এক বছর পরে মনে করেন দেখলাম যে 26-এর 21-এ মেতে আমি কি করতেছিলাম না এটা সঞ্জয় ভাই লিখছে পেটুটেন খিটখিটে প্রিডিসমেন্ট পুগনাস ইয়েস
এগুলো খুবই মানে মানে মিনিংগুলো তো খুবই সুন্দর সুন্দর, বাট আমি যদি সেন্টেন্স ইউজ করতে যাই, যেমন আমি যদি বলি এই মেয়ে তুমি অনেক পুগনাশিয়াস, তখন বলবো যে ভাই তুই ওয়ার্ড না বলে আমাকে মেরে প্রভিটি, এই ওয়ার্ডটা ভালো লাগছে। পিউরাইল পিউরাইল শিশু সুলভ, হ্যাঁ এটা পড়ছিলাম বুঝানি। ইউ আর অ্যাক্টিং পিউরাল ওয়ে। লাইসেন্সিয়াস, হ্যাঁ লাইসেন্সিয়াস। কি অসৎ চরিত্র হবে, সাকিব খানও লিখতে পারতো। ভাত খাওয়া ডান, লম্বা একটা ব্রেক নিয়ে ভাতই খাই বলছি। আচ্ছা আমাদের ডিসকাশন সব স্ট্রিমেই চলে আসছে, নাইস। এটাও স্মৃতি হয়ে থাকবে। আচ্ছা মানে ওকে লেটস সি, মানে শুরু করি নাই। চাইনা মে তুমি, দ্য কমিশন হ্যাজ ডাইরেক্টেড অ্যাডভার্টাইজার্স টু রেস্ট্রিক্ট দ্য ইউজ অফ ওয়ার্ড natural to food that do not contain color or flavor activities, additives, chemical preservations, or nothing that has been synthesized, or nothing that has been, or that has been, and nothing that is, or anything that has been, and anything. এটা তো সবচেয়ে ছোট লাগতেছে, মনে তো হচ্ছে ই হবে, কিন্তু তাও একটু দেখি। ডু নট কন্টেন, এটা তো ই লাগতেছে, দিয়ে দিলাম। আই হাই রে, অর এনিথিং দ্যাট হ্যাজ বিন, এই যে 21% সব চুতিয়া রাখতে ছোট রেখা অ্যান্সার করে লাগছে, কিন্তু আসলে এটা হইব সবচেয়ে বড়টা। অর এনিথিং দ্যাট হ্যাজ বিন, আরে ভাই কি একটা অবস্থা। যাই হোক, এটা কত নাম্বার ছিল? 17 নাম্বার। অ্যান্ড আমি আই থিঙ্ক কয়টা করলাম আজকে? এক থেকে তো করি নাই মনে হয়, কত থেকে করছি বলি তো। র্যাঙ্ক ইজ দ্য নেশনস থার্ড লিডিং, এটা কোনটা ছিল? এই যে 5 নাম্বার। বেসিক্যালি 5 থেকে শুরু করছি, 17তে যে শেষ করছি, তার মানে 12টার মতো হয়েছে। হোপফুলি প্রত্যেকবার তো মিনিমাম 20টা তো করতে হবে, বাট দিস ইজ দ্য ফার্স্ট স্ট্রিম আই এম মেকিং উইথ সাউন্ড অন, অ্যান্ড বেসিক্যালি একটু টেস্টও করছি। যাই হোক, আই উইল কিপ ডুইং দিস। অ্যান্ড কি বলে, oh, thank you Miss Beast Haha for responding to clarify my doubts. যাই হোক, এখন কি আর করা, স্ট্রিম এন্ড দিয়ে দিই। অ্যান্ড এখন থেকে I'll try to stream GMAT problems, puzzles, basically একটু সিলেবাস এটা না, বেসিক্যালি আমার কী কী জিনিস স্ট্রিমেবল ওই জিনিসটাতে। জিকে ইজ নট স্ট্রিমেবল অ্যাকচুয়ালি, জিকে হ্যাভ টু গোস অ্যান্ড রিড অফ স্ট্রিম, বাট যেগুলো ইন্টারাক্টিভ আছে, ইফ আই এম ফ্রম নাও অন, ইফ আই ডিসাইডেড টু স্পিক অন দ্য স্ট্রিম, I cannot simply just come and say, oh, বাংলাদেশের স্বাধীনতা বালসাল এগুলা হচ্ছে কি, মানে এটা কি হয়েছে ওটা কি হয়েছে, cannot say. তাহলে I'll do GMAT review, পাজল টাজল হইলে হব, আর হালকা পাতলা ম্যাথস হইলেও খারাপ হয় না, ম্যাথসটা একটু যদি করতে পারি, এগুলাই বেসিক্যালি। অ্যান্ড I'll mostly stream GMAT stuff। দেখি কি কি করা যেতে পারে। আচ্ছা না, এটা এমনি না, ফায়ারফক্স দিয়ে করি।
ফায়ারফক্স দিয়ে খুললে কন্টেন্টটা সাথে সাথে দেখা যায়। তো এখানে আমার জন্য যেগুলো আছে ম্যাথস হালকা পাতলা দেখবো, বাট আগে আমি আমার ডেটা সাফিসিয়েন্সি দেখবো। রিডিং কম্প্রিহেনশন দেখতে হবে, মাস্ট রিডিং কম্প্রিহেনশন আমি খুবই বাজে। দেন ক্রিটিক্যাল রিজনিং দেখতে হবে, সেন্টেন্স কারেকশন দেখতে হবে, অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট। এটা কি পাজল নাকি? অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং তো আচ্ছা, এটা কই জানি শুনছিলাম। এটার স্যাম্পল কোশ্চেন কি? স্যাম্পল কোশ্চেন দেখি। আচ্ছা, স্যাম্পল পেপার। ওকে, read the statement and the instruction that follow it, and then make any notes that will help you plan your response. People often complain that products are not made to last. They feel like making products that wear out fairly quickly waste both natural and human resources. What they fail to see, however, is that such manufacturing practice keep costs down for the consumer and stimulate demand. Which do you find more compelling, the complaint about products that do not last or the response to it? Explain your position using relevant reasons or examples from your own experience, observation and reading. So basically they gave me an issue. একটা 3-line সেন্টেন্সে they gave me this context যে আমরা যদি প্রোডাক্টস মানুষজন যে ইয়া করে, এটা হচ্ছে লাস্ট করেন একটা প্রোডাক্ট, আমরা হচ্ছে কুইকলি এটা ন্যাচারাল হিউম্যান কি বলে, মেকিং প্রোডাক্টস দ্যাট ওয়্যার আউট ফেয়ারলি কুইকলি ওয়েস্ট বোথ ন্যাচারাল অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স। What they fail to see, however, is the such manufacturing practice keep costs down for আচ্ছা বেসিক্যালি তো যা বুঝলাম যে দুইটা কন্ট্রাডিক্টরি জিনিস দিছে। একটা হচ্ছে ন্যাচারাল হিউম্যান রিসোর্সের ওয়েস্ট, আর একটা হচ্ছে ইকোনমিক উইল, যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং করলে ডিমান্ড স্টিমুলেট থাকে। আমার একটা সাইড নিতে হবে। সো এখানে মেবি স্যাম্পল পেপার দেওয়া, স্যাম্পল অ্যানালাইসিস অন আর্গুমেন্ট। আচ্ছা ওকে, সো আর্গুমেন্ট রাইটিং বেসিক্যালি যেগুলো, এটা হচ্ছে যেমন the following appeared as a part of an article in a daily newspaper. The computerized onboard warning system that will be installed in commercial airline will virtually solve the problem of mid-air plane collision. One plane's warning system can receive signals from another transporter. A radio set the singles a plane's course in order to determine the likelihood of a collision and recommend evasion action. বেসিক্যালি যদ্দূর বুঝলাম একটা প্লেন হচ্ছে ক্র্যাশ না করার জন্য যত রকম মানে স্টেপস নেওয়ার দরকার আছে এগুলোই লিখছে। ডিসকাস হাউ ওয়েল রিজনড ইউ ফাইন্ড দিস আর্গুমেন্ট। ওকে, বেসিক্যালি তারা একটা তো দিছে, একটা সলিউশন টাইপ তো কিছু দিছে যে এরকম করলে এরকম হবে, তো এটা প্ল্যান চলতেছে। তো এখন এই আর্গুমেন্টে আমি কতটুকু মানে পাইতেছি logical point of view. In your discussion, be sure to analyze the line of reasoning, the use of evidence in the argument. For example, you may need to consider what questionable assumptions underline the thinking and what alternative explanations or counter examples might weaken the conclusion. You can also discuss what sort of evidence would strengthen or refute the argument, what changes in the argument would make it more logically sound, and what, if anything, would help you better evaluate its conclusion. ওকে, মানে কোয়েশ্চেন করতেই মাথা মানে কী বলে দাঁত ভেঙে গেল। এখানে অ্যান্সার শিট দেওয়া আছে। অ্যান্সার শিট ইজ নাম ইউজ অফ মাইন্ড। ফার্স্ট অফ অল তো জিনিসপাতি বুঝতে হবে। তো আমি এখান থেকে একটু পড়ে যাবো অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। একদিন schedule that after I go to কুমিল, I think 22 তারিখ যেতেছি, আজকে কত 23 তারিখ যেতেছি। 23 তারিখ রাত্রে I will try to start analytical writing assessment এটা পড়তে, and by that time I have to go through the sentence correction, critical reasoningও করতে হবে, খুবই বাজে, reading comprehension must 100%, data sufficiency also, and problem solving কি জিনিস, problem solving a sample question, আচ্ছা নর্মাল ম্যাথ, ওকে নর্মাল ম্যাথ এগুলোও করবো,
বিকজ এগুলাই আসে, ম্যাথও আছে, জিওমেট্রি, অ্যালজেব্রা, ওয়ার্ড প্রবলেম. Okay, if I need some lecture on specific places, I'll go through this. But now I like to end the stream and end korbo, and hopefully I'll keep doing this. That's it. Thanks for watching.